So what do I look at when I'm considering a place to give birth or to book my pregnancy at? I've been reading your comments. I must say that you are clever, and I'm so glad that most of us are now well informed. Vakuziva zvimwe zvinhu zvacho zvekutarisa. And I want also to say kuti topic inonyanya kuapply kazhinji kazhinji kuvanhu vari kunobhuka kuma-private, because recently there have been a surge yema-private homes, maternity homes, ma-surgeries akawanda rongobuda pakawandisa. And here are a few things that you should look at kana uchiconsider kuti nzvimbo iyi ndopanda kunobhukira uyezve ndopandichazvarira. And chinhu chandinoda kumenshona ndechekuti a place inosongonzi, this is place yakanaka kuti iwewe uzvarire if that place is safe. And safety yatinenge tichitaura ndeyekuti pachazova nema-good outcomes here, amai nemwana, pachabuda zvakanaka here. And zvinhu zvese izvi zvinenge zvichienderana nemanagement yawapiwa ipapo. So we have to look at all of that, including ukuthi how prepared are they to manage an emergency? Do they have my facilities? Do they have the equipment yokuti kana pachinge paitika emergency vanokwanisa kumhanya? So uri kunopinda iwe kuti ukwanise kuona kuti nzvimbo iyi inoita kuti ndizvarire. Of course unogona kuona ma-photos online ukabva wanakirwa nema-photos. Of course unogona kuona ma-reviews, but unogona kuona review 1 and review 1 inokuudza kuti kwa-good midwife uku kwaita chipatara chakanaka. Haisiyo review yaunofanira kushandisa yoga kuti zveshuwa ndofanira kutoenda because Linda akati kuri kuzvakwa zvakanaka, because pamwe ndiye ega akawana ma-services aripo. Saka ma-reviews ako anofanira kuti one day from a lot of people anditika kuti uona kuti zveshuwa uku kunodi kunozvarikira. Then you kunopinda mu-environment, unopinda muchipatara pacho. Chipatara icho pachacho kana kuti maternity home should shout you are welcome. Uchinopinda iwe wega uchisvika pane imwe nzvimbo yaunoona kuti there is some aura yekukuwelcome uchisvika panzvimbo. Kwete kuti uchisvika panzvimbo yacho unongoona kuti ka-environment kari creepy and kari, if your heart is telling you no, then it's a no. Anditika pane imwe pekuti panosvika pane mazimbwa, ameno mazimbwa German Shepherd mazimbwa at a hospital, mazimbwa mahombe and they are all over the place. Jirani tambo mamwe achona natoitira pupa pamwe atodayo. Izvozvo zvimwe zvinhu zvokutongotarisa. Of course it's for security reasons, but at times zvinogona kukuita iwe kuti usafeel comfortable. And as you enda muchipatara, how well do they welcome you? How is the reception towards you? Paunosvika uchivamhorosa vari kukupindura sei? Because we've zvinonzwa zvinhu zvakawanda muchipatara muri kubatwa rafu manesi chino. So how well is the reception kana vachitaura newe? And if you are asking questions and if you are showing interest yekuti you really want to book at their hospital, how well do they welcome you? And environment yacho uchipinda uchiitarisa makamboita sei? Anditika at first glance urotopinda cleanliness, because chipatara we don't tolerate dirty in a hospital. Saka cleanliness, environment yacho nani yakamboita sei? Hamuna dust here, muri kufemeka here, hamuna zvimaruva zvakangozara pese, because maruva afanira kutombowandisa muchipatara. There is source of infection anditika. And then mibhedha yacho yakambomira sei? Anditi mibhedha yacho yakamira sei? And how is the bedding? Uri kuona bedding yacho sei usati watomboenda kumberi? Ndataura reception, ndataura futi nyaya yebedding and cleanliness anditika. Then nyaya iripo ndeyekuti you have to ask questions. Nditi you have to ask questions kuti alright, ini ndoda kuya kunonyoresa nhombo, ndichaonekwa kangani pandinoonesa nhombo? Because protocol yo ANC inotaura kuti a woman shall have at least 8 visits kusvika anonyoresa. That is kana iri normal pregnancy isina ma complications. Saka iwewe uchazoonekwa kangani uye uchange uchionekwa nani? Anditika pane here qualified staff yakakwana? Qualified staff, you're talking about the doctor there, the gynecologist there, of course. Anditika you're also talking about the midwives, us. Anditi pane here ma qualified and experienced midwives panzvimbo pacho vanokwanisa kuzokuassista in case the doctors get busy. They get busy, those guys, the gynecologists, they get 8 times they get busy. Unosvikewo uri mulabor,
pana midwife here vari experience vanokwanisa kubatsira ende vachakubatsira mune zvakanaka necare wanga uchiexpecta. You have to look at that kuti starting yacho yakambomira sei, pane zvakakwana here kana kuti uchange une munhu 1 kana kuti zvichange zvakamira sei. So get a picture of all of that ndokuti ukwanise kunge uchiziva kuti will you be safe pauchange uri panzvimbo ishi, handiti wozoti uchionekwa kangani, handiti ka. Then wochizoziva labor and delivery yacho, musi wacho uchadeliviswa nani, ndozvatachitaura kaizvo, uchadeliviswa nani, process yacho inofamba sei. Then wachibvunza nyaya yema-emergencies. Funza kuti in case of emergency, what happens? Do they have ma-emergency facility at their home or at their clinic? Vane here ma-emergency facilities. Alright, ngatiti mwana azvarwa akasachema. Do they have zvinhu zvinoshandiswa, equipment inoshandiswa for resuscitation? Vanazvo here zvinhu izvozvo? That you should put into consideration. Ngatiti iwewe you have an abnormal pregnancy, waita pre-eclampsia, waita eclampsia wafita. Do they have the emergency drugs kana kuti vanhu vashamhanyiswa kuti vanotenga iwewe uchingodeteriorate? Handiti zvinhu zvese izvozvo zvinenge zvida kuti zvinge zvichiconsiderwa. Alright, ngatiti nhumbu yakwewo yaramba kuti ive izopushwa and yawanziwe wakufanira kuenda for C-section. Do they have an operating theatre ipapo? Now, if they don't have all of this, what then do they do? Transfer system yavo, referral system yavo yakamira sei? Do they have an ambulance? Ipapo ichakutakura kana kuti iwewe you shall have kuti uite figure out kuti ambulance tichafamba sei, handitika. Then of course tomboti zvafambawo zvakanaka, zvima-meals tinodyawo chii muchipatara menyu? What do we also eat? But before that, you also have to ask about the investigations that they carry out. I have always said kuti mudzimai ane nhumbu anofanira kunge achiita ma-investigations. Tinoda vana FBC, tinoda vana HIV test, tinoda vana syphilis test, tinoda vana resus factor, tinoda vana blood group, tinoda vana hepatitis, tinoda ma-ultrasound scans. Ask about these investigations. Are they done on that facility? Kana kuti uchaitira kumwa. Then what are we ask about zvinoita mari? How much is it to book at that particular facility? How much is it to deliver at that particular facility? How much is it for a C-section at that particular facility? Alright, ngatiti paita complication and ndasogara mazuva akawanda, mari ishawedzera kusvika pamari. Do they take medical aid and how much is the shortfall and which medical aid are they taking? Then are there any extra cost pama investigations ananchitaura aya? Pane here zvichawedzera. You have to know about that. Anditika. Because nyaya iripoka haisi nyaya kuti ka private aya kakachipa maningi ndakazoenda kwa sister mpinda ku the good midwife clinic. Ka private kavo kakashipa kari kuita 100, but wazoita emergency unopinda mu 1000 kana kuti unopinda mu 2000. You would see kuti cheap eventually becomes expensive. So for you have to actually dig. Anditika ona kuti ndiyo here medical center, ndiyo here maternity home, ndiyo here surgery andiri kufanira kuti ndinge ndichinozvarira. If you have an abnormal pregnancy, you definitely need a gynecologist. Gynecologist wacho achange aripo here kunge achikuona, kunge achikumonitor pregnancy yako. So these are all some of these things. So unofanira kuchita sendotarisa affordability. Kana chiti affordability is actually a very subjective matter. Affordability is a subjective matter because what is affordable to me, kana ukanzi $20 I afford, someone out there doesn't afford $20. Kana ukanzi alright, to book and kunozvarira pachipatara pa it's 5,000. Indogona kuti mari yakawandisa, but to some people achingotobudisa 5,000 toripo cash, not on medical aid, cash anayo. So affordability itarise, and affordability haisi yekutsvinyidzira kuti ndoda kutozvarira kuprivate, wobva watsvinyidzira kudaro kumba kobva kwasara kwakadhakwa. Saka kusvikira ndokumwe kwatinenge tichitarisa. So on top of everything else that you had told me, these are some of the things that you have to look at when you are considering a place to give birth at. So it's your midwife here, Theo, the good midwife, and I'm always at your service. Have a great day.